అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తబ్ అండ్ ఇవాళ సాత్విక్ క్రాష్ కోర్స్ లో మనం చేస్తున్న చాప్టర్ న్యూక్లియై. అండ్ దిస్ ఇస్ అ చాప్టర్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్. ఇంకా నా గురించి చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ IIIT Sricity. ఐఎమ్ పర్సూయింగ్ CSE అండ్ ఐ గాట్ 24,000 ర్యాంక్ ఇన్ JEE మెయిన్స్. సో ఇవాళ చాప్టర్ న్యూక్లియై. ఇవాళ న్యూక్లియై చాప్టర్ ఒక స్పెషల్ ఏంటంటే, వెల్, చిన్న చాప్టర్ లా ఉంటుంది, మార్క్స్ స్కోరింగ్ చాప్టర్. ఓకే. సో ఈ చాప్టర్ ని చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు, ఎందుకంటే చిన్నగా ఉన్న లాస్ట్ లో చేసుకుందాం అని చెప్పి వదిలేస్తారు. కానీ ఐ రికమెండ్ డో నాట్ డూ దట్. ఈ చాప్టర్ కూడా సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే దీంట్లోంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా రిపిటేటివ్ గా ఉంటాయి. హెన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో, అండ్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ అండ్ యూ కెన్ యునో సాల్వ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే. సో ఇది చాలా మార్క్స్ స్కోరింగ్ చాప్టర్ అన్నమాట. I recommend do not skip it. Okay. And give it good importance. Okay. So first కొంచెం theory చేద్దాం, and then I prepared many questions for us to solve. So we'll do that. Okay. So composition and size of nucleus. ఇప్పుడు మనం న్యూక్లియస్ గురించి మాట్లాడాలంటే కేజీస్ లెక్కలో లేకపోతే గ్రామ్స్ లెక్కలో మాట్లాడితే ఇట్స్ క్వైట్ హార్డ్, ఎందుకంటే న్యూక్లియస్ అన్నది చాలా 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 లైట్ గా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఒక కార్బన్ దానికి మాస్ ఎంత అవుతున్నది? 1.99267 ఇంటూ 10⁻⁻26 కేజీస్ అవుతున్నది. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు కేజీస్ గ్రామ్స్ లో మాట్లాడితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ కాంప్లికేటెడ్. హెన్స్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్. ఓకే. Now, ఈ atomic mass unit ని ఎలా డిఫైన్ చేసాం? We defined it to be 1/12 of the mass of the carbon atom. Okay. 1/12 of the mass of carbon atom is the atomic mass unit and define చేసాం. So 1.660539 into 10⁻⁻27 kilograms is equal to 1 AMU. ఓకే. AMU ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో U అని కూడా రాసుకుంటాం. Now, the atomic masses of various elements expressed in atomic mass unit are close to being integral multiples of the mass of hydrogen atom. However, exceptions కూడా ఉంటాయి ఈ రూల్ కి, which for example chlorine atom. Okay, it's not a integral multiple of hydrogen atom. అందుకని we had to take 1/12 mass of carbon అన్నమాట. Okay. Now isotopes అంటే ఏంటి? Atomic species with same element differing in masses are called isotopes. Same element ఉంటుంది, దాని atomic mass different ఉంటుంది. For example, chlorine. Chlorine has 35 and 36 and 37 also. Okay, hydrogen కూడా ఒక్కొక్క దగ్గర proton అయి ఉంటే it's only having one mass. If it is deuterium, it has two. If it is tritium, it has three as mass కదా. సో అలాగనమాట. Now, all nuclides with same mass number are called isobars. Okay. సో మీకు అటామిక్ మాస్ సేమ్ ఉన్నదంటే వాటిని ఐసోబార్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిటియం అండ్ హీలియం. ఓకే. అండ్ న్యూక్లైడ్స్ విత్ సేమ్ న్యూట్రాన్ నంబర్ n బట్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నంబర్ z. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్క్యూరీ అండ్ గోల్డ్. ఇక్కడ చూడండి, మర్క్యూరీ గోల్డ్ కి మనకి ఏం కనిపిస్తున్నది? 198 minus 80 for mercury is equal to 197 minus 79 for gold. ఓకే. సో ఈ రెండింటికి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో వీటిని ఐసోటోన్స్ అంటాం. ఐసోమర్ అంటే సేమ్ మాస్, ఐసోబార్ అండ్ సారీ ఐసోమర్ అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్ డిఫరెంట్ మాస్, ఐసోబార్ అంటే సేమ్ మాస్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్, ఇంకా ఐసోటోన్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఓకే. ఇంకోటి ఇంకా లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇట్ హాస్ బీన్ ఫౌండ్ దట్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ మాస్ నంబర్ ఏ హ్యాస్ రేడియస్ ఆర్. ఓకే, వేర్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R0 ఇంటూ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1/3. ఇక్కడ R0 ఏంటి? R0 ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.2 ఇంటూ 10⁻⁻15 మీటర్స్. ఓకే, లేకపోతే 1.2 మీటర్ అంటాం. ఓకే, దిస్ మీన్స్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ విచ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు R³ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ. ఓకే. సో ఇది కన్క్లూషన్ అనమాట. బేసికల్ గా ఏం చెప్తున్నాడంటే, రేడియస్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియస్ ఈస్
proportional to the mass number to the power of 1 by 3 and okay, cube root of mass number. Okay, this is what you have to understand from here. Okay, now let's go to the next concept, radioactivity. Now radioactivity ఏమో 1896 లో డిస్కవర్ అయింది. ఓకే, and radioactive radioactivity was a nuclear phenomenon in which an unstable nucleus undergoes a decay. This is referred to as radioactive decay. Okay, three types of radioactive decay occur in nature. Alpha decay, in which helium nucleus is emitted. Alpha decay ante helium nucleus emit అవుతున్నది. Beta decay ante electrons emit అవుతాయి. Okay, ఇంకా beta decay is of two types. One is beta minus, one is beta plus. బీటా మైనస్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది అవుతుంది, ఎమిట్ అవుతాయి, అండ్ బీటా ప్లస్ లో పాజిట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఓకే, పాజిట్రాన్స్ అంటే పార్టికల్స్ విత్ ద సేమ్ మాస్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్ విత్ ద చార్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ దట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఇది ఆల్ఫా, బీటా ప్లస్, బీటా మైనస్, ఇంకా ఇంకోటి గామా డికే ఇన్ విచ్ హై ఎనర్జీ ఓకే ఫోటాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్. ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ డికే విల్ బి కన్సిడర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ఫా డికే ఇస్ ద వీకెస్ట్ డికే. ఓకే, ఆల్ఫా డికే కి లో పెనెట్రేటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ఫా డికే ని చాలా మెటీరియల్స్ ఆపేయగలడు. ఓకే, బీటా డికే కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఉంటుంది, వెరస్ గామా డికే ఇస్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ కెన్ స్టాప్ గామా డికే ఇస్ లెడ్. ఓకే, అలాగా it's like more powerful as you go down, it's getting more and more powerful amount. Okay, so this is about alpha, beta and gamma decays. Let's go to the next topic, mass energy and nuclear binding energy. Okay, ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్ తలక ఈక్వేషన్ అందరికి తెలిసిందే కదా, E is equal to mc square where m is mass and c is the velocity of light. Okay, now ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్న దాన్ని మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, టోటల్ గా మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఓకే మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫైండ్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, టోటల్ ఏమవుతున్నది ఇక్కడ, మాస్ ఏమనుకున్నాం మనం, ఇట్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ న్యూక్లియాన్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ అనుకున్నాం కదా. బట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కి ఇంకా ఆ సమ్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ వస్తున్నది. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.13691 యూనిట్స్ ఇచ్చాడు. The difference in mass of a nucleus and its constituents, delta M, is called the mass defect. Okay, delta M difference వస్తున్నది. ఎందుకు వస్తున్నది, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, what is the meaning of the mass defect? It is here that Einstein's equivalence of mass and energy plays a role. Since the mass of oxygen nucleus is less than the sum of masses of its constituents, the equivalent energy of the oxygen nucleus is less than that of the sum of the equivalent energies of its constituents. If one wants to break the oxygen nucleus into 8 protons and 8 neutrons, this extra energy delta mc square has to be supplied. This energy required, EB, is related to the mass defect by EB is equal to delta m into c square. Okay, delta m formula ఏమో ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. Okay, so this is the concept for mass defect and how to calculate mass defect and the energy required for the total energy required to break the atom. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఈవీ ఎనర్జీ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం మనం. నార్మల్ గా అయితే ఆ ఈవీ ఎనర్జీ ఉండకూడదు, కానీ వీఆర్ హ్యావింగ్ టు సప్లై దట్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఆల్సో. ఓకే, next, if a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass, an energy EB will be released in the process. The energy EB is called the binding energy of the nucleus. Okay, if we separate a nucleus into its nucleons, we would have to supply the total energy equal to EB to those particles. Although we cannot tear apart a nucleus in this way,
The nuclear binding energy is still a convenient measure of how a nucleus is held together. A more useful measure of the binding between the constituents of the nucleus is the binding energy per nucleon, okay, EBN, which is the ratio of uh, binding energy EB of a nucleus to the number of nucleons A in that nucleus. Okay, సో ఇప్పుడు ఈబీ ఉన్నదనుకోండి, ఈబీ పట్టుకొని మీరు ఏం చేయలేదు. ఈబీ ఇస్ లైక్ రెసిస్టెన్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఒక శాంపుల్ తాలూకా రెసిస్టెన్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, హవెవర్ ఒక మెటీరియల్ తాలూకా రెసిస్టివిటీ విల్ బి ఫిక్స్డ్ కదా. ఇన్ ద సేమ్ వెయిన్ ఇక్కడ మీకు ఎనర్జీ, బైండింగ్ ఎనర్జీ అన్నది ఇట్స్ డిఫరెంట్. మీరు ఎక్కువ తీసుకున్నారంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది, తక్కువ తీసుకుంటే తక్కువ అవుతుంది. కానీ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ అన్నది ఇట్స్ ఏ రేషియో. ఓకే, ఇట్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేషియో. ఇట్ డజంట్ చేంజ్, విచ్ హెల్ప్స్ us యునో ఇన్ కంపేరింగ్ బేసికలీ. ఓకే, ఇప్పుడు చూపిస్తాను అవి. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, లెట్ మీ డూ దిస్ డేటా స్పాట్లైట్ పెడతాం. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ ని చూడండి మీరు. ఈ గ్రాఫ్ లో మీకు ఏం కనిపిస్తున్నది? డ్యూటేరియం ఏమో కింద ఉన్నది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఎ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 1. పైకి వచ్చింది 3 తో ట్రిటియం. ఓకే, అండ్ దానికన్నా పైన ఉన్నది బైండింగ్ ఎనర్జీ హీలియం. ఓకే, దాని తర్వాత లిథియం కి కిందకి వస్తుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది కార్బన్ కోసం. ఓకే, యు సీ దిస్ ట్రెండ్. ఈ ట్రెండ్ ఏమో ఇలాగా బేసికల్ గా ఇంక్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది టిల్ ఐరన్. ఓకే, ఐరన్ తర్వాత అగైన్ ఇట్స్ డిక్రీసింగ్. ఓకే, సో ఇవి అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి మనకు వస్తున్నవి? ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఈబిఎన్ ఇస్ ప్రాక్టికల్లీ కాన్స్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద అటామిక్ నంబర్ ఫర్ న్యూక్లియై ఆఫ్ మిడిల్ మాస్ నంబర్. ఓకే, సో మిడిల్ మాస్ నంబర్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సల్ఫర్ ముందు నుంచి. ఓకే, సల్ఫర్ ముందు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టంగ్స్టన్ ముందు వరకు ఉంటున్నది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మిడిల్ మాస్ నంబర్ అంటున్నాడు. ఓకే, ద కర్వ్ హ్యాస్ ఎ మాక్సిమం ఆఫ్ అబౌట్ 8.75 million electron volts for A is equal to 56 and has a value of 7.6 million electron volts for A is equal to 238. ఓకే, ఇది ఒక అబ్జర్వేషన్. సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి మంది? EBN is lower for both light nuclei, A less than 30, and heavy nuclei. Binding energy is low for all the nuclei less than 30. Okay, వీటన్నిటికి తక్కువ ఉన్నది. And again it's getting lower after 170. Okay, after 170 మాస్ నంబర్ మీకు మళ్ళీ లో అవుతూ కనిపిస్తున్నది అనమాట. ఓకే, లో అంటే ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటివ్ టు 8 అనుకోండి. ఓకే, నా ఇవి అబ్జర్వేషన్స్ మనవి. లెట్ us see what are the conclusions we are getting. We can draw some conclusions from two observations. The force is attractive and sufficiently strong enough to produce a binding energy of a few million electron volts per nucleon. Okay, ఇది ఒకటి. Second conclusion ఏంటి? The constancy of the binding energy in the range 30 to 170 is a consequence of the fact that nuclear force is short range. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మీరు ఏం చూస్తున్నారు? సల్ఫర్ లో 30 ఉన్నారు. ఓకే, ఇట్ హాస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లో ఇనఫ్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి టు ఎఫెక్ట్ ఇట్ విత్ గుడ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. ఓకే, కానీ మీరు 170 తర్వాత తెలిపారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టూ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అండ్ సిన్స్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఎ షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్స్, nuclear force is a short ranged force. All of these electrons cannot be
held properly. Okay. సో మీకు దాని తర్వాత ఆ న్యూక్లియర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. Consider a particular nucleon inside a sufficiently large nucleus. It will be under the influence of only some of its neighbors, which come within the range of the nuclear force. If any other nucleon is at a distance more than the range of the nuclear force from the particular nucleon, it will have no influence on the binding energy of the nucleon under consideration. Okay. ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు? ఇంకేమైనా న్యూక్లియర్ ఓకే న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ కన్నా దూరంగా ఉన్నారంటే దాని మీద ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గిపోతుంది అంటున్నాడు. ఓకే. If a nucleon can have a maximum of p neighbors within the range of nuclear force, its binding energy will be proportional to p. Let the binding energy be pk, where k is a constant and having the dimensions of energy. If we increase A by adding nucleons, they will not change the binding energy of a nucleon inside. Since most of the nucleons in a large nucleus reside inside it and not on the surface, the change in the binding energy per nucleon would be small. Okay. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద న్యూక్లియస్ ఉన్నది అనుకోండి, న్యూక్లియాన్స్ అనేవి లోపల ఉంటాయి కదా. ఓకే. ఇట్స్ బేసికలీ లైక్ న్యూక్లియస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ లోపల అంతా ఉంటున్నాయి. పాజిటివ్ ప్రోటాన్స్ ఓవర్ దేర్. ఓకే. మనకి ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, దాని తర్వాత న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీకు అంతా లోపల ఉంటున్నాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక న్యూక్లియస్ అన్నది ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఉండే అన్ని సర్ఫేస్ మీద ఉంటాయి. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్ ఎ nucleus is inside a nucleus. It's not on the nucleus. Okay. Now, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. బికాస్ లోపల ఉన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, మీకు ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ద మోర్ డీపర్ యూ గెట్ ఇన్ అ న్యూక్లియస్, మీకు ఇంటర్ సి లోపల ఉన్నా కూడా ఏముంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ వీ నో దట్ పాజిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ రెపెల్. ఓకే. సో లోపల మీకు ఇంట్రా న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ తక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దిస్ ఆర్ రిపెల్లింగ్. ఓకే. అండ్ మీకు బయట నుంచి మీకు అంత కనిపించదు, ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్రోటాన్స్ లోపల ఎక్కడో ఉన్నాయి. ఓకే. సో బయటకు వచ్చేసేసరికి మీకు ఫోర్స్ తక్కువ అయిపోతుంది, రైట్? దీనివల్ల ఏమవుతున్నది, మీకు టోటల్ బైండింగ్ ఎనర్జీ తక్కువ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో ఇదిగో, the property that a given nucleon influences only nucleons close to it is also referred as saturation property of the nuclear force. Okay. Now, a very heavy nucleus, say 240, okay, 240 units mass ఉన్నది, ఇంకా has lower binding energy per nucleon compared to that of a nucleus with 120. సో బేసికల్ గా మీకు మాస్ ఇంక్రీస్ అవుతున్న కొద్దీ ఇంట్రా న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. ఓకే. దిస్ ఇంప్లైస్ ఎనర్జీ వుడ్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఇట్ హ్యాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ త్రూ ఫ్యూజన్. ఓకే. ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు చూస్తాం మనం నెక్స్ట్. సో లాస్ట్ కన్క్లూషన్ ఏంటంటే, కన్సిడర్ టూ వెరీ లైట్ న్యూక్లియై, ఓకే, లెస్ దెన్ 10 మాస్ ఉన్నది, జాయినింగ్ టు ఫార్మ్ ఏ heavier nucleus. The binding energy per nucleon of the fused heavier nuclei is more than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei. Okay, this means that the final system is more tightly bound than initial one. ఇలాంటప్పుడు energy release అవుతుంది. And this is called fusion. Okay, this is the energy source of sun and the other stars. Okay. So let us go to them. Let us go to nuclear fission and nuclear fusion. Okay. ఫస్ట్ మనం ఫిషన్ చూద్దాం.
See, when we go beyond natural radioactive decays and study nuclear reactions by bombarding nuclei with other nuclear particles such as proton, okay, such as proton, neutron, alpha particle, etc. మనకి fission అవుతున్నప్పుడు. A most important neutron-induced nuclear reaction is fission. Okay. Example, ఏమో urine isotope bombarded with a neutron breaks into two intermediate mass nuclear fragments. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, మనం లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాడతాం కదా, అదే వాడుతున్నాం ఇక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ ఒక న్యూట్రాన్ తో బాంబార్డ్ చేస్తున్నాం యురేనియం 235 ని, అండ్ ఇట్స్ బికమింగ్ U36. ఓకే, U236 ఏమో ఏమవుతున్నది, it's unstable, so it's going to break down into barium and kryptonite. Okay, sorry, barium and krypton. So this is giving us three neutrons. Okay, same reaction can produce other pairs also. Okay, this is dependent upon the catalyst of the environment or something like that. Okay, the fragment products are radioactive nuclei. They emit beta particles in succession to achieve stable end products. Okay, ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో దీస్ ఆర్ స్టేబుల్. ఓకే, ఇవి కూడా emit beta particles to become stable. Okay, the energy released in a fission reaction of nuclei like uranium is of the order of 200 million electron volts per fissioning nucleus. This is estimated as follows. Let us take a nucleus with A is equal to 240 breaking into two fragments each of A is equal to 120. Okay, ఇప్పుడు binding energy for 240 is about 7.6 million electron volts. And binding energy for 120 is about 8.5 million electron volts. Okay, so ఇక్కడ gain ఎంత అవుతున్నది, 0.9 అవుతున్నది. So hence the total gain in binding energy is 240 into 0.9 or 216 million electron volts. Okay, the disintegration energy in fission events that first appears as kinetic energy of the fragments and neutrons. Eventually it is transferred to the surrounding material as heat. Okay, అందుకే source of energy in nuclear reactors which produce electricity is nuclear fission. Nuclear reactors లో అవుతున్నది nuclear fission. Okay, and the enormous energy released in an atomic bomb comes from uncontrolled nuclear fission. Controlled nuclear fission ఏమో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ లో చేస్తారు, అన్కంట్రోల్డ్ ఏమో అటామిక్ బాంబ్స్ లో యూస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ we have nuclear fusion. Nuclear fusion is how energy is generated in stars. Okay, so ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది, two light nuclei fuse to form a larger nucleus. Energy is released since the larger nucleus is more tightly bound as seen from the binding energy curve. Okay, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉన్నాయి 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఓకే, రెండు బైండ్ అవుతాయి టు ఫార్మ్ డ్యూటీరియం. ఓకే, అండ్ దే గివ్ అవుట్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, అండ్ ఇది ఒక ఇది అంటారు న్యూట్రినో అంటారు. ఓకే, ఇది ఈ మ్యూ అని ఉన్నారు కదా ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ న్యూట్రినో. ఓకే, ప్లస్ 0.42 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకే, దాని తర్వాత రెండు డ్యూటీరియం యాడ్ చేస్తే యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎ హీలియం ప్లస్ ఎ న్యూట్రాన్ ప్లస్ దిస్ మచ్ ఎనర్జీ. అండ్ రెండు డ్యూటీరియం ని యాడ్ చేస్తే యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ ఎ ట్రిటియం ప్లస్ ఇది నార్మల్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ 4.303 million electron volts. In the first reaction, two protons combine to form a deuterium and positron with a release of 0.42 million electron volt energy. Okay, second దాంట్లో two deuteriums combine to form light isotope of helium. Okay, last equation లో two deuteriums are combining to form a tritium and a proton. Okay, for fusion to take place, the two nuclei must come close so that attractive short-range nuclear force is able to affect. However, since they are both positively charged, they experience Coulomb repulsion. They therefore must have enough energy to overcome this Coulomb barrier. Okay, the height of the barrier depends on the charges and the radii of the two interacting nuclei.
It can be shown, for example, that the barrier height is of 400 kilo electron volts and is higher for nuclear with higher charges. ఇవంతా మీకు అంత యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు కానీ ఇట్స్ జస్ట్ దేర్. ఓకే, when fusion is achieved by raising the temperature of the system so that particles can have enough kinetic energy to overcome the Coulombic repulsive behavior, it is called thermonuclear fusion. Okay, so thermonuclear fusion కి నార్మల్ ఫ్యూజన్ కి ఇదే డిఫరెన్స్. థర్మోన్యూక్లియర్ లో మీరు ఏమో టెంపరేచర్ పెంచుతారు until and unless they overcome the Coulomb repulsive force. Okay, thermonuclear fusion is the source of energy output in the interior of stars. The interior of Sun has 1.5 into 10 to the power 7 Kelvin, which is considerably less than the estimated temperature required for fusion of particles of average energy. Okay, clearly, fusion in the Sun involves protons whose energy are much above the average energy. This is basically the theory of the chapter. Okay, now we are going to go to this. This is not that important, but ఒకసారి choose it and then we can complete the theory. Okay, the fusion reaction in a Sun is a multi-step process in which hydrogen is burned into helium. Okay, this is achieved through the proton-proton cycle. Okay, um, hmm. So రెండు hydrogens ఉంటున్నాయి, they turn into deuterium. Okay, then you have a positron and an electron. They both turn into gamma particles. Okay, gamma rays basically. Then we have deuterium and a normal light hydrogen, which turns into helium and gamma ray. Okay, and two light heliums turn into a heavy helium and idanta, thus giving out this much of energy. Okay, so ఈ లాస్ట్ రియాక్షన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ త్రీ రియాక్షన్స్ రెండు సార్లు అవ్వాలన్నమాట. Okay, in which case two light helium nuclei unite to form ordinary helium nucleus. If we consider the combination, the net effect is this. Okay, total got 26.7 million electron volts of energy release out now. Okay, helium is not the only element that can be synthesized in the interior of a star. As the hydrogen in the core gets depleted and becomes helium, the core starts to cool. The star begins to collapse under its own gravity, which increases the temperature of the core. If this temperature increases to about 10 to the power of 8 Kelvin, fusion takes place again. This time of helium nuclei into carbon. Okay, so ఇక్కడ carbon create అవుతుంది when star is dying అన్నమాట. ఓకే, కానీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు అవుతున్నాయి? When a star is going to die. Okay, these are going to happen in like the last moments of the star. Like normal guys, it's going to be the production of helium only. Okay, so yep, let us right. Let us start with the previous year questions now. Yeah, let me turn it off. Okay, so let us start. First question ఏమంటున్నది? Consider the following radioactive decay process. The mass number and the atomic number A6 are given by. Okay, so basically A is an element having 84 as uh, this thing. Okay, and 218 as the mass number. Okay, అండ్ ఇదేమో ఆల్ఫా పార్టికల్ తో రియాక్ట్ అయ్యి A1 అవుతుంది, దాని తర్వాత బీటా మైనస్ తో రియాక్ట్ అయ్యి A2 అవుతుంది, గామా. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. నౌ లెట్ us see how to solve this. ఈ క్వశ్చన్ 24 జనవరి షిఫ్ట్ 1 లో అడిగారు. ఓకే, ఓకే, మనం ఏం చేస్తాం? Let us just write down what are the intermediate products. Okay,
So starting into 218 A 84, okay, and ఇది ఆల్ఫా. సో A1 మనకి ఏమవుతుంది 214, ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది అనుకోటి 214 అవుతుంది మాస్, ఇంకా ఇదేమో 82 అవుతుంది. దాని తర్వాత బీటా మైనస్ పార్టికల్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ మీన్స్ A2 83 214. Then gamma particle emission. So we'll be having 214 83 A3. Okay. Then we have Mali alpha particle emission outunnadi, which will give us 210 81. Okay. A4. Next we have a emission of positron, which gives us A5 210 and 80. Okay. And finally we have an emission of gamma particle, which gives us A6 having 210 as mass number and atomic number as 80. So our answer is option 3. Okay. Let us go to the next question. 24th January shift to the all of these are last year questions only until 2023 questions. Okay. So these are the latest questions. The energy release per fission of nucleus of X with 240 mass number is 200 million electron volts. The energy released if all the atoms in 120 grams of pure element undergo fission is dash into 10 to the power of 25 million electron volts. Okay. So we have number of moles is equal to 120 divided by 240. 120 grams unnadi, 240 emo atomic mass. So we are getting half. Okay. So number of molecules is equal to 1 by 2 into Na. Okay. So energy release is equal to 1 by 2 into 6 into 10 to the power of 23 into 200. Okay. So total energy release ఎంత అవుతుంది మనకి 6 into 10 to the power of 25 million electron volts. So ఇక్కడ answer is 6. Okay. Next question. 25th January shift 1. The ratio of density of oxygen nucleus 16 atomic mass 8 atomic number and helium nucleus 4 atomic mass and 2 atomic number is. Okay. So what did they ask us? The ratio of density of nucleus again. Okay. So nucleus density formula enti? Nuclear density is equal to AU, okay, divided by 4 by 3 by R cube. Now R is equal to R naught A1 by 3. Okay. So R cube can be written as R naught cube into A. Okay. So we will be cancelling A ikkada. Okay, we'll be getting R naught cube. So this will be equal to 3 by 4 by U by R naught cube. Okay.
This is the nuclear density, which means it's not dependent upon atomic number or atomic weight. Okay, it's not dependent on A or Z. It is constant amount. So the answer is option 3. 1:1 ratio lo ఉంటుంది. Let us go to the next question. This was asked on 29 January shift 1. And it says, if a radioactive element having half-life of 30 minutes is undergoing beta decay, the fraction of radioactive element remains undecayed after 90 minutes will be. Okay. So n by n naught is equal to 1 by 2 to the power of t by t 1 by 2. Okay. Which is equal to 1 by 2 to the power of root over, sorry, to the power of 90 by 30. Okay. So this means 1 by 2 whole cube equal to 1 by 8. Okay. ఇది బేసికల్ గా మనకి వస్తున్న ఆన్సర్ అంతే. బికాస్ 90 minutes తక్కువ ఫ్రాక్షన్ అడిగాడు, having a half life of 30 minutes. Okay. So this will be our answer. Next question, same paper 29 January. చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇదే చాప్టర్ లోంచి. ఓకే, అండ్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ కన్సిడరింగ్ ద సెమీ కండక్టర్స్, ద అదర్ చాప్టర్స్. ఈ చాప్టర్ లోంచి దేర్ ఆర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్. ఓకే, సో అందుకే చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్ లో కూడా, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, డు నాట్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, radioactive element X with 92 as atomic number and 242 as atomic mass number, and it's 2 alpha particles. Okay, one electron and 2 positrons. The product nucleus is represented by Y, having P as atomic mass number and 234. Okay, ఇదేమో 242 తో స్టార్ట్ అయింది, 234 ఏమో ఫైనల్ మార్క్ అయింది. ఓకే, సో ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P అంటే. నౌ P ఏమో 92 minus 2 minus 2. Okay, 2 alpha particles. Okay, దాని తర్వాత +1 -1 -1, which is equal to 87. Okay, simple question. Next we have second shift of 29 January. Substance A of atomic mass number 16 and half-life of 1 day. Okay. Another substance B has atomic mass number 32 and half-life of half day. If both A and B simultaneously start undergoing radioactivity at the same time with initial mass of 320 grams each, how many total atoms of A and B combined would be left after 2 days? Okay. So, let us write down this. N naught into A is equal to 320 by 16. Okay, is equal to 20 moles. Okay. Similarly, N naught into B is equal to 320 divided by 32, equalizing to 10 moles. సరే, ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది? Na is equal to N naught of A divided by 2 to the power of 2 by 1. Okay, is equal to 20 by 4, 5 వస్తున్నది. NB ఏమొస్తున్నది మనకి? N naught of B divided by 2 to the power of 2 by 0.5, which is equal to 10 by 2 power 4, which is equal to 0.625. Okay. Now ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతున్నది? రెండింటిని యాడ్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ 5.625.
625. Okay. So total atoms will be equal to 5.625 into 6.23 into 10 to the power of 23, which is equal to 3.38 into 10 to the power of 24. Okay. Option 1 is the answer. Now, assertion reasoning question from 30th January shift 2 paper. Okay. Given two reason, okay. Assertion A. The nuclear density of nuclides in nucleids can be arranged as, okay. The radius R of nucleus is related to the mass number A as, okay. Reason అయితే కరెంట్ రీజన్ అయితే కరెక్ట్ ఓకే మనం ఇప్పుడే రివైజ్ చేసుకున్నాం కదా సో వి నో దట్ నో ఇస్ ద అసర్షన్ కరెక్ట్ నో ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడే చూసాం కదా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఓకే సో అన్నిటికీ న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ సేమ్ ఉండాలి బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ ఇస్ ఇన్ ఆర్డర్ ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ సో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ 2 ఏ ఇస్ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ఇస్ ట్రూ ఓకే నెక్స్ట్ we have a radioactive nucleus decays by two different processes. The half-life of the first process is 5 minutes and the second process is 30 seconds. The effective half-life of the nucleus is calculated to be alpha by 11 seconds. The value of alpha is, okay. So dn1 by dt is equal to minus of gamma 1 by gamma 1 n and dn2 by dt is equal to minus of gamma 2 and now dn by dt is equal to minus of ఇది lambda 1 sorry ఇప్పుడు gamma అంటారు lambda ఇది okay minus of lambda 1 plus lambda 2 into n okay this means lambda equivalent is equal to lambda 1 plus lambda 2 okay this implies 1 by t1 by 2 is equal to 1 by 300 plus 1 by 30 which is equal to 11 by 300. So T 1 by 2 can be written as 300 by 11. So ఇక్కడ alpha is equal to 300. Okay. 31st January shift 1 లో ఉన్న క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A free neutron decays into a proton but a free proton does not decay into a neutron. This is because, well, this is because as neutron has more rest mass than proton, it will require more energy to decay proton into neutron. ఎందుకంటే న్యూట్రాన్ లో ఎక్కువ రెస్ట్ మాస్ ఉంటుంది కదా సో యునో అది డికే అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ప్రోటాన్ కన్నా ఓకే సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం ఇక్కడ నుంచి వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద ఏప్రిల్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఫర్ ఎ న్యూక్లియస్ ఎక్స్ having atomic mass number A and atomic number Z ఇవి ఇచ్చారు ద సర్ఫేస్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ బిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆల్ఫా 1 ఏ ఇన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2/3 ఇంకా ద కులూమ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద బైండింగ్ ఎనర్జీ బిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు minus 1 by minus a2 into z into z minus 1 divided by a to the power of 4/3 the volume energy b bv is equal to a cube into a and then decrease in the binding energy is proportional to surface area and lastly while estimating the surface energy it is assumed that each nucleon interacts with 12 nucleons a1 a2 and a3 are constants okay this is a question from 8th April shift 1 so okay let us see one by one the formula to calculate radius అంటే మనకు తెలుసు కదా
It is R is equal to R naught A 1 by 3. Okay. So, volume energy రాయాలంటే BV is equal to C1 R cube equal to A3 A 1 by 3 whole cube is equal to A3 into A. Okay. The nuclear binding energy is the minimum energy that is required to disassemble the nucleus of an atom into constituent protons and neutrons. Okay. This is nuclear binding energy. Also, the energy of nucleus is negative with regard to the energy of the particles pulled apart to infinite distance, because energy must be utilized to split a nucleus into its individual protons and neutrons. It is proportional to the surface area. Okay. రెండింటిని చూస్తే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో సి అండ్ డి ఆర్ ద రైట్ వన్స్. సో ఆప్షన్ సి అండ్ డి. ఆప్షన్ 2 is the answer. Okay. Next we have 8th April shift 1 లోనే ఇది కూడా. Okay. A nucleus with mass number 242, mass number 242, and binding energy per nucleon as 7.6 million eV breaks into two fragments, each with mass number 121. If each fragment has a binding energy of 8.1 million electron volts, the total gain in binding energy is dash million electron volts. Okay. So binding energy is equal to delta m c square la rastam, where delta m is the mass effect. Okay. Now, energy per nucleon of the nucleus having 242 as mass number is 7.6 అని ఇచ్చాడు. Okay. So initial binding energy ఎంత అవుతున్నది మనకి? B is equal to 242 into 7.6 million electron volts. Okay. The energy per nucleon of the nucleus with mass number 121 is 8.1 అన్నమాట. Okay. Therefore, binding energy దాని ఏమవుతుంది? Binding energy will be 2 into 121 into 8.1 million electron volts. ఓకే. సో ఇప్పుడు గెయిన్ ఇన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది మనకి ఇక్కడ? 242 ఇంటూ 8.1 మైనస్ 7.6. ఓకే, విచ్ ఇస్ బికమింగ్ 121 million electron volts. So my answer is 121. Okay. Next question. The radioactive material is a radioactive material is reduced to 1/8 of its original amount in 3 days. If 8 into 10 to the power of minus 3 kilograms of the material is left after 5 days, the initial amount of the material is. Okay. So initial amount of the radioactive substance, the final amount we can relate using this formula. Okay. N by n naught is equal to 1 by 2 to the power of n. Okay. Where n is the number of half-lives. Half-life. Okay. Now 1 by 8 substitute చేద్దాం ఇక్కడ. 1 by 8 is equal to 1 by 2 to the power of n అవుతుంది. ఓకే, దీంతో మనకి ఏమొస్తున్నది? n equal to 3 వస్తుంది. So now the half-life of radioactive element can be calculated as follows: T by T1 by 2 equal to n. Okay. Now ఇందులో మనకు తెలిసినవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతున్నది? 3 days divided by T of half-life is equal to 3 వస్తుంది. Okay. So half-life is equal to 1 day. Okay. So next slide వెళ్దాం. Yes.
The initial and final masses will be related by m by m naught is equal to 1 by 2 whole power of t dash, okay, t dash by t to the power of 1 by 2. Okay. Substitute చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 8 into 10 to the power of minus 3 kilograms divided by m naught, which is equal to 1 by 2 whole to the power of 5. Okay, this implies m naught is equal to 2 power 5 into 8 into 10 to the power of minus 3 kilograms, which is equal to 256 grams. Our answer is option 4. Okay. Let us go to the next question. This was asked on 10th April, shift 1. Okay. The decay constant for a radioactive nuclide is 1.5 into 10 to the power of minus 5 second per second. Okay. Atomic weight of the substance is 60 gram per mole, where Na is equal to 6 into 10 to the power of 23. The activity of 1 microgram of the substance is dash into 10 to the power of 10 BQ. Okay. Now, lambda ఏమో ఇచ్చాడు ఎంత 1.5 into 10 to the power of minus 5 per second. Okay. Now, number of moles of mole is 10 to the power of minus 6 divided by 60, which is equal to 10 to the power of minus 7 divided by 6. Okay. Now, number of atoms ante em chestam, number of moles into Na అని రాస్తాం. Okay. So, N naught is equal to 10 to the power of minus 7 by 6 into 6 into 10 to the power of 23, which is equal to 10 to the power of 16. Okay. So, T0, A is equal to A naught, which is equal to N naught lambda. Low molecular activity will be given as A is equal to N naught lambda e to the power of minus lambda t. Okay. So we can calculate activity from here. A is equal to 10 to the power of 16 into 1.5 into 10 to the power of minus 5 into 1, which is equal to 15 into 10 to the power of 10 p cube. Okay. Let's go to the next question. The half-life of a radioactive substance is T. The time taken for disintegrating 7/8 part of its original mass will be. Okay. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ చేయొచ్చు వాళ్ళు. సో వై సాల్వింగ్ దిస్ మేక్ షూర్ యు ఆర్ నాట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. ఓకే. అనిపిస్తుంది మనకి చేసాంలే నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కదా అని చెప్పి స్కిప్ చేసేస్తాం, ఏదో తెలిసినట్టు పెట్టేస్తాం. బట్ సమ్ టైమ్స్ అవర్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ క్యాన్ టేక్ అవే అవర్ మార్క్. ఓకే. సో ఏమన్నాడు T1/2 is equal to T అన్నాడు. And after disintegration of 7/8 part, only 1/8 part is left. Okay. So decay formula వాడితే మనకి ఏమొస్తుంది N is equal to N naught into 1/2 whole to the power of T by T1/2. Okay. Now N naught by 8 is equal to N naught into 1/2 whole to the power of T by T. Okay. This implies minus ln of 8 is equal to minus T by T ln 2. Okay. So 3 ln 2 is equal to T by T ln of 2, which implies T is equal to 3T. Okay. Let us go to the next question. Two radioactive elements A and B have initially the same number of atoms. The half-life of
half-life of A is the same as the average life of B. If gamma A and gamma B are the decay constants of A and B respectively, then choose the correct relation from the given option. Okay, ఇది 11th April అడిగారు shift 1. సో మనకేమి ఇచ్చాడు T half life of A is the same as T of average of B. Okay, so the half life of a substance is given by T half of is equal to ln 2 by gamma. Okay, so ln 2 by gamma A is equal to 1 by gamma A by lambda A is equal to 1 by lambda B. This implies lambda A is equal to lambda B ln 2. Okay, so that is our answer, option 3. Let us do our last question today then. A common example of the alpha decay is 238 uranium becoming thorium 234 plus helium plus Q. Okay, and even the energy released during the alpha decay is calculated. So మనకు తెలిసింది ఏంటి Q is equal to mu minus mth minus mhe into c square. Okay, so వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 238.05060 minus 234.04360 minus 4.00260 into c square. Okay, which is equal to 0.0044 c square into 931 million electron volts lo కావాలన్నమాట కదా, ఇది joules లో వస్తున్నది. So we are converting it into 931.5 million electron volts per c square. C square cancel. We'll be getting approximately as 4 million electron volts. This is our answer. So, Ante, we have completed the chapter nuclei. I'd say thanks for listening. Okay, and ఈ చాప్టర్ కి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది అటామిక్ ఫిజిక్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్నగా ఉన్న చాప్టర్స్ అన్నిటిని మేక్ షూర్ యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దెమ్ ఆల్సో. ఇంకా అంతే, మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు వరకు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, స్టే సేఫ్, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిస్నింగ్.